Welcome back to the another session of Java programming. In this session, we discuss about final keyword and object. Final keyword in Java is used to restrict the user. So final means it is the last. So we don't have anything further ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ final keyword ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So final keyword can be used in many different ways in Java. The first one is it can be a variable. You can declare a variable as final. So if you declare a variable as final, it cannot be further assigned some values. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ pi is equal to final float pi is equal to 3.14 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ. So you cannot further override that particular method. It means this is the last and final implementation of the method. You cannot implement it once again in your subclass. Then next one is the final class. So if your class is defined as final, that particular class cannot be further inherited. So these are the three ways of using final keyword in Java. Final variable, final methods, and final class. So what is a final variable? So variable which are defined some value and it cannot be changed. So consider this particular example. Final int a is equal to 90 anta kottidini. So what is the value of a? 90. And later inside a particular method, if I say a is equal to 400, it is going to give you error because what we have declared int a as final. Final means it is the last and final value. It cannot be further changed. So this, if you try to change the value, it will give you an error. So final variables are used to declare constant variables in Java. The second way of the second use of final keyword is that is final methods to prevent overriding. So here you can consider a class A which contains a method M1. Class B extends A. It means B is a subclass of A. ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ M1 ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಫೈನಲ್. The next one is final class. Final class is used to prevent inheritance. So thus you can see there is a class called class A and class B extends A. Means we are trying to create a subclass of class A. Adannu now allow madangilla because the class A is defined as final. So here the class A cannot be inherited by any other class. So we use final keyword to prevent inheritance in Java. The next one what we are going to discuss is an object class. As we all know, Java is a pure object oriented language. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಿರುವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ implicitly a super class of all the classes. And we can also say that every class is a subclass of an object class. So ಈ object class ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. There are a number of methods inside this object class. Let us see few methods here. Object clone. Cloning ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಹೌದು, cloning ಅಂದ್ರೆ exact copy. So you can use this clone method to create a new object same as the object being cloned. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ A1 ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A1 ಡಾಟ್ ಕ್ಲೋನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A2 is equal to A1 ಡಾಟ್ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೂಲಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಈಗ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲೈಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು, ಎ ನಾ ಬಿ ನಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಕೋಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಹ್ಯಾಶ್ ಕೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಕೋಡ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಶ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್ ವೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ, ನಾವೇ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ invoked and the objects can be printed as a string format. So these are the few methods inside our object class. Please refer these books for further reading. Have a nice day.